Ra 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 ra. Videoya nasıl bir şarkı yapacağım bilmiyorum hala ya. Vaa deyip hemen hızlıca başlayalım. Hey hey, tekrar merhaba değerli Civilization 7'yi bekleyen çılgın strateji oyuncuları. 4x'i içselleştirmiş, keşfetmeyi, genişlemeyi, kaynakları sonuna kadar tüketip rakiplerini yok etmeyi seven 4x hayranları hepiniz hoş geldiniz. Gene bir yayın. Bu ara iyi gidiyoruz. 4'te 4. 4 gündür aralıksız yayındayız. Tekrar beni bu yolculukta yalnız bırakmadığınız için teşekkürler diyerek başlayayım. Bildiğiniz gibi bugün Civilization 7'nin modern çağ oynanış canlı yayın etkinliği vardı. Ben de ister istemez bu saati beklemek zorundayım. Çocuklar yatmadan yayına giremiyorum. Gönlüm isterdi tabii ki etkinliğin başına itibaren izleyelim. Önden bir lobicilik yapalım. Ama geldik. Neyse geç olsun güç olmasın diyelim. Arka tarafta. Ay, hala hastayım. Biraz daha böyle hatta düne göre daha kötüyüm. Ama enerjim yettiğince size böyle yüksek bir şekilde bu heyecanı paylaşmakta eşlik edeceğim. Dün çok güzel bir yayın oldu. Gerçekten yani uzun zamandır özlediğimiz nitelikte böyle dolu dolu, chat'in böyle çılgınlar gibi aktığı, yorumlarımızı heyecanla paylaştığımız bir yayındı. Tekrar teşekkür ediyorum. Böyle yavaş yavaş daha tam zamanda burada olmaya çalışacağım tabii ki. Tam zamandan kastım en azından düzenli. Yani her ayın 30 günün 25 günü sizle birlikte yayın yaptığım zamanları hayal ediyorum. Tabii ki burası için biraz daha yolculuğumuz var. Önümüzdeki ay vesaire daha da rahat olacak. Bunun haricinde tabii ki her zaman beni destekleyebilirsiniz. Süper teşekkür kanal abonelikleriyle. Bu yayınları daha çok görmek istiyorsanız aklınızda bulunsun. Onu da böyle hatırlatmış olayım. İlk defa bu kanalı izleyecek olan arkadaşlar sizler de aynı şekilde aramıza hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Heyecanlıyız değil mi arkadaşlar? Heyecanlıyız. Bir an önce başlayıp ben de dinlemek istiyorum. Bakın modern çağda ne oldu? O yüzden böyle şey kısmını herkese hoş geldin mesajı kısmını birazcık kısa keseceğim. Yani bayağı böyle cut the crap, let's get to business noktasında. İnandığımız şeyi inşa ettiğimiz oyundur seviyede. Ki hani son iki işte geliştirici yayınını birden izlediğimizde ya şu oyundan bir şeyler benziyor. Aa bu oyundan ama o kadar da benzemiyormuş, farklıymış. Aa böyle bir şey yapmışlar. Bu çok güzel. Aa işte şöyle bir şeyler eklemişler. Ya şapkadan tavşan çıkartmış gene bu ekip falan gibi böyle güzel yorumlar aldık dünkü yayında özellikle. Ve şimdi bu devam edecek gibi duruyor. Bakalım ben de böyle zaman kaybetmeden hemen böyle haldır huldur gideyim ve başlayalım. Tekrar kusura bakmayın. Sesim böyle suratım çamur gibiyim şu an aslında ama bakalım. Başaracağım. Bugün de atlatacağım yayınla birlikte. Oh evet. İnşa etmek. İnandığın şeyi inşa et. Haydi bakalım. Bizi ne bekliyor bugün? Sesi de açalım. Thanks so much for joining us today for this live stream. We have shown you antiquity, we've shown you exploration, and now we are super stoked to show you the Keşke oyunun geliştirici ekibinde olsam ya. Yani o ayrı bir konu. Ben kendi oyun şirketim var, kendi geliştirici ekibim var. Gün gelecek biz de buralara bu yoldan geçeceğiz. Böyle oyunlar yapacağız hayaliyle devam ediyoruz bakalım maceralarımıza. Zaten ben şey böyle tam Carl'la Ed'in böyle arasında bir figüre dönüşeceğim böyle. Böyle yakışıklı bir game producer görmek istemez misiniz? Game director. Yapmış. Tuna Pamir'in stratejisiyle oynar mısınız? And you said we have a few mechanics to show. We have a lot of mechanics to show. The modern age is packed with content. Okay, bayağı bir içeriğimiz varmış burada. Hadi bakalım. Ya arkadaşlar ben böyle şurada olsam yani siz 7 var ya bir daha başka oyun oynamazdınız. Gökhan çok teşekkürler bu arada. Çok sağ ol desteğin için. 20. ayımız kutlu olsun. Hapşıracağım. Using civ difficulties, how are you feeling about parenthood? I'm going to put it at an immortal, not quite deity. There are certainly deity level hard days, but there's a lot of ones that are much nicer. Just this morning as I was coming in for this stream, my son was smiling at me and giving me all kinds of cute looks. So, you know, days like that are particularly special. Nice. Well, from us at Firaxis, and obviously a lot of our players do, we just say congratulations to you. Don't forget, you have another opportunity today to earn that Twitch drops. So all you have to do is şu an Twitch dropları da varmış. Güzel. Be sure to link your 2K account as well.
This will give you an exclusive In-game banner kazanıyormuşsun. İyi bakalım. Bunlara gerek yok ya. Hep beraber arkadaşlar, teşekkürler. Ya bu arada yani yaşlısı genci yok bu işin. Bu tamamen mentaliteyle alakalı olan bir şey. Bu tür oyunları yapmanın en büyük zorluğu bir kere bu tutkuya sahip olmak. Çünkü böyle bir yola çıktığınız zaman bitirmeden bırakma şansınız yok. Öncelikle tutkuyu toplamanız lazım. İkincisi tabii ki çok ciddi bir ekibe ihtiyacınız var. Bu ekibin daha önce bu boyutta bir iş yaptığına emin olmanız gerekiyor. Buna yatırımcı bulmak da aynı şekilde dahil. Ve hani süreç sandığınız kadar kolay değil yani. Hani diyorsun ya mesela işte memleketin yaşlısı kahvede okey oynuyor. Çünkü onu yapabilecek kadar kaynağı var. O da ayrı bir konu yani. O kadar hayal kurabiliyor. Okan selam, hoş geldin. Yakaladın yayını, evet. Ahmet Hasan tabii ki yani hangi oyun motoruna kendini daha kuvvetli hissediyorsan yapıştır yani, bunun bir şey yok. Bu motor daha iyidir, bu vesaire gibi bir şey yok. Oyunun niteliği aslında orada önemli. Yani istediğin kadar güzel görsellerin olsun ama oyun olmaktan dışarı çıktığı anda yapacak bir şey yok. Güzel grafikli bir oyuna dönüşüyor sadece. Ama yani sen oyununla tanınmak istiyorsan bu grafiklerin haricinde gameplay, oyuncuların aldığı his, tekrar tekrar oynama isteği, pek çok yere dokunman lazım yani. I know fans out there who are really excited for us to show off railroads. We'll get to those. We'll show how the industrial demir yollarından bahsedeceğiz bugün. Trenleri herkes seviyor mu burada? Yayını beğenmeyi unutmayın. In terms of air power and what that looks like. Nice. And while we show you all of that awesome stuff, you can feel free to leave some questions in chat for the devs. We will do our best throughout all this gameplay to tackle what we can. But without further ado, why don't we start off with that first look for that surprise leader I mentioned? Harriet Tubman. Kim bu abimiz? I never lost a passenger. Never crashed my train. Amerika İç Savaşı'ndan, evet. Diplomatik ve militaristik. Okey. Şey dedim ya, önceki yayında da konuşmuştuk bunu. Liderler böyle çok o ülkenin birinci seviye top tier liderleri gibi değil. Biraz daha böyle tarihsel figürlere birazcık daha dokunmuşlar aslında arka tarafta. Sebzeli meyveli bir haritada başlıyormuş. Unitler. Tubman excels at operating in secret, which makes her an excellent spy master. Bir yandan da ajanlık, okey. She has the resilience to persevere. Okay. In the modern age, consider pairing Harriet Tubman with America, whose production bonuses will help you build towards a better future. Or choose a different path, all your own. But whatever you build, remember to build something you believe in. Her ne yaparsanız yapın, unutmayın. Ya, inandığınız şeyi inşa edin ya. Çok güzel. Bayılıyorum olaya. So that was our first look for Harriet Tubman. Ed, can you tell us a little bit about why Harriet Tubman for Civ 7? Harriet Tubman is a leader choice that's sort of near and dear to our heart at Firaxis Games. Firaxis is based in Maryland. And if you look at historical figures Maryland'dalarmış Firaxis Games. Harriet Tubman's right at the top of the list. So she was born on the eastern shore of Maryland across Maryland'da doğmuş bir figürmüş bu arada. Özellikle seçmişler. And over on the eastern shore, there was a lot of slaveholding, plantation. She was born on one of those in an enslaved status. Zamanında köle statüsünde doğup ilerlemiş ve oradan Amerika Özgürlük Savaşı'na doğru. Okey, süper. Figure out a way. She was about to be sold off to another family. She didn't want to go through that. She escaped. She made it to Pennsylvania. It was a dramatic moment in her life. She was actually across that state line and in Union territory and safe from enslavement. And she made the decision that she was going to go back home. She went back home 13 times to pull more of her family members out, get them to freedom into the north. So she's a local hero for us. She's a local hero. Bak böyle şey mesela bizde de şey vardır ya, kendi kültüründen mesela oyun yapmaya çalışırsın ama durmadan karşına böyle sağa solu biçtiğin bilmem ne yaptığın biri gelir. Bir oyun türü gelir. Yani biraz böyle kendi lokal kahramanlarını anlatırken hep böyle çok oryantal kalıyoruz. Burada biraz daha böyle düşünsene yani tarihteki önemiyle ilgili bir oyunda oradan bir figürü seçip koyabiliyor olmak.
Abi çok şey üzülüyorum ya. Türkiye'de mesela çok güzel ekipler var. Çok güzel strateji oyunları çıkabilecek. Anadolu müthiş zengin bir coğrafya yani. Her şeyimiz var. Ve yani bunu böyle o kadar taraflı tek bir coğrafi fikrin üzerine kuruyoruz ki. Yani bundan bir kaçabildiğimizde, kurtulabildiğimizde, bu zenginliği böyle çok kullanabildiğimizde of çok güzel bir şey dönecek ya. Yapayım mı? Tuna Pamir's Anatolia. Yeni strateji oyunum. Like I said, at launch 31 civs and Öf. our leader count will be 26 at launch, including 5 personas, which I think at one point we had mentioned that this was the most leaders as well for a Civ game. Some of our eagle-eyed Civ historians were pointing out that this makes us tied with Civ 4's roster at launch, which also very impressive roster for Civ 4. But I know that we're really proud of the leaders that we put in this game and the depth that I think we're able to go into with each of them, including the personas as well. So we're super excited to show those off. Why don't we go ahead and let's load up some gameplay as well. Sounds good. Carl'cığım. So Carl's going to be driving today, but this is actually a game that I started playing. I was Gene Ed oynadığı kendi save'ini getirmiş. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. So I wanted to go ahead and help us out. Yok ya, Tuna Pamir'in Anatolia'sı çok iyi değil mi? Set up, and I had to choose my pathway through history like you always do in Civ 7. And I was trying to think about how would Harriet Tubman make sense evolving towards an American Civ, because we knew we wanted to end with showing American gameplay. And she's a leader that automatically unlocks America. So I thought about her heritage and where she had come from. Her grandmother had been one of those enslaved people who was transported from West Africa to the United States. And so I thought, well, maybe I can somehow represent her West African heritage somehow with my gameplay in this game. So I thought... Ed abimiz bile oyun oynarken roleplay yaparak oynuyorum diyor ya. Çok iyi. Songhai bonus, get great bonuses from Navigable River. They pair really well with Egypt. So I started with Egypt. My capital was Waset, up in the top of the map that Carl's showing you, on this really cool lake with a navigable river that spilled out to the sea. But let me point out, this was actually not the first time I started a game as Egypt and Harriet Tubman. I actually was pretty confident I could go on Immortal difficulty, get a game up and going. It would proceed without a problem, without a hitch, and we'd get right to the live screen. That was not the case. I went into that game, saw some great navigable rivers, sent my settlers out there. Immediately, those spots were contested by the AIs nearby. I had multiple AIs going for those rivers. I did not get there. I got smacked back, and I actually had to restart. So this is Ed's game number 2. Birkaç kere restart etmek zorunda kalmış bir arada. I actually had such a nice setup with these multiple navigable rivers that I was in such a strong place. Ya açık sesi bayağı aslında da. That I actually had 3 different opponents declare war on me within the first 10 turns of exploration. And so, Carl, why don't you show us what one of Harriet Tubman's abilities is that really helped me out during that time period? Sounds good. So Harriet Tubman's ability is called Combahi Raid. She Şimdi gets toparlamıştım, extra bayağı influence bir towards uzattım galiba. espionage actions, and then additional war support on wars declared against her. Espionaj, War support is how you ajanlıkta ekstra influence kazanıyor. other players. Biri sana savaş açtığında savaş desteğin var ekstra. Vegetation, üzerine ot olan herhangi bir terran üzerinde yürürken herhangi bir movement penalty yemiyor. Down'unu yürütebiliyor askerleri. Okay. Bir resource'u geliştirdiğin zaman ekstra altın alıyorsun, 100 ve production bonusun var. Okay, güzel. So now we're in the third age. So I've been talking about sort of the game as it evolved through those first 2 ages. We'll get more into exactly what happened with the Songhai. But we are on turn 1 of the modern age, and so just like we showed in the exploration age live stream about how exploration starts, and you have legacies that you've established from your gameplay in the first 2 ages. Okay, bu sefer 3 tane wild toplamış, bir tane wild toplamış, 3 tane bilim toplamış, bir tane askeri, 3 tane ekonomik toplayarak gelmiş Eda abimiz. Önceki yayına kıyasla en azından. Which are the most that you can earn in those categories, which means you completed those legacy paths.
You have Nick. 0 points Arka of tarafta cultural Barış Manço Muhammed know-how, dönüyor chatte, which çok iyi. means that you didn't make any progress there. Ed said no to culture. I was well. I actually said no to religion pretty much for that. You know, I mean, I'm a big religion player, but not in this game. I was very focused on the Treasure Fleet gameplay and using Songhai's unique ability to get treasure fleets from navigable river cities. That was a big boon towards. Without having a huge overseas empire, I was still able to finish that economic path. Sure, and then even speaking of religion, we can see that there are some religious symbols on our cities here in the background, so it is still around here in the modern age. But because you got no progress in the cultural legacy path, you did hit a cultural dark age. So we have this option available Bak to us, mesela cultural gene dark çok age, enteresan which- bir şey gördük. Eğer şimdi farklı zafer tipleri var ya, işte bilim, askeri, ekonomik ve kültürel. 4 tane zafer tipimiz var. İşte bir tane de wild topluyorsun. Eğer bu zafer tiplerine herhangi biriyle ilgili bir görev, yani yapman gereken bir şeyi tamamlayamadığında onun karanlık çağına geçiyorsun. Bak Dark Age ve o şeyi de güzel, Era'nın şeyini de güzel yedirmişler içeri. All Dark Age options give you a huge boost to that type, victory type, or excuse me, legacy path type in the next age at some kind of penalty. The other penalty that comes with them is that they consume all of your other points. So if we were to select this, we can see that it zeroes out all of our points here. They're all spent on this option. That's a big switch from picking lots of small individual bonuses to this really big chunky. Ve bir tane Dark Age'ini seçtiğinde bayağı yiyor herkesin. We Okay. are not going to pick this today. We just wanted to show that. Instead, we're going to keep those points and we're going to start assigning them out to the different. Bak gene böyle options arka that we tarafa have güzel here. tatlı So bir we're gonna mekanik get some yedirmişler ya. action Bravo. points. You did get the Treasure Fleet Golden Age because you completed that path. I don't want that one there. We're going to go with resources and an economic point. And that's Golden because you can Age only pick one universities Golden falan. Age option. You got the economic one and the science one. The science one lets your universities stay active and relevant in this new age, which would give us not 2 but 3 active science buildings, which is huge. So we're going to go ahead and pick that. And then we want to move our Bu capital. da galiba belli bir And you puan. talked Ya, about, bir that önceki you oyunu started Science'daki founding bütün some her ya cities over Science in the Path'teki her şeyi new world. tamamladığın Timbuktu için is one that you Science'da put bu sefer out in the Golden ocean. Age It's a bonusunu really alıyorsun. good, midway point, so we're going to choose Timbuktu as our new capital, and that will upgrade to Washington, D.C. So remember those words that Carl just went over there, artifacts and explorers. They're going to come up in just a moment when we talk about the cultural legacy path in modern. I was actually able to do well in the science victory in the previous age, which is the Enlightenment legacy path, because you can see I had a lot of Egyptian wonders in both my main cities. Also great Zaten Mısır'la adjacency başlamış, bonuses Mısır'dan from some of those buraya navigable river dönmüş. and coastal tiles. And so that's how you Şimdi win modern çağ. Enlightenment is very, very powerful individual urban tiles with large adjacency bonuses, and that worked out very nicely for me. Oh, so you can see Washington, D.C. over there. Yes, the former Timbuktu, it has now rebranded itself. So we're ready to start making some choices here at the start of the new age. So let's go ahead and dive into our tech tree. And as we can see our tech tree here, this is a lot of really great modern age tech. So Ama why don't you tell us a modern little çağda bit daha about fazla modern teknoloji age? varmış gerçekten. Okay, so if you looked very closely at our screen before, you could see that the modern age starts in the year 1750. So that's just at the point in time where monarchies are starting to be really challenged and Monarşilerin yıkıldığı dönem işte Fransız ihtilali sonrası ve modern çağ olarak almışlar. We're really evolving towards the modern nation state with big, large national armies. Sort of the time of Napoleon is just about upon us. And so we're going to start there early in the 19th century and move towards the back half of the 19th century where we have the Industrial Revolution kicking in. So you can see at the bottom of our tech tree, we have industrialization, above that combustion, above that urbanization. These are all the sort of later 19th century technologies that are really going to change the way commerce happens, what we're going to be doing with our resources. We'll see that very soon. And things like factories and railroads are going to become crucially important. But there's a lot more to the modern age after that. This is just a chock full of content age. We have to proceed through the world wars. We have to get to flight. We have to turn the early flight Mesela bak Crisis olacak ya, tahminen krizlerden bir tanesi dünya savaşı. Bütün medeniyetler otomatik birbirine savaş edecek falan. Eventually we get to rocketry. All that's within this age. We love to have our ages with a big
climactic conflict between the players where they're really fighting it out. The modern age with the world wars really fits that bill very nicely. So that's what we decided. We decided we have so much content. This is the fullest age we have. It's already set up sort of perfectly in terms of the way the history lays out. And we're just going to say that's our third age. That's perfect for the end of a civilization game. Now, there's some content after that that players are familiar with. The Cold War kicks in, you know, and obviously history has marched on to the present. Soğuk savaş falan gelecek ve günümüze daha doğru gelen bir şey olacak diyor devamında. We'll be talking about the plans for how that gets into the game when it's the right time. Lots of room to grow for sure. And we do only have 2 hours, but I'm really excited to show off some of those texts that you talked about, like railroads and factories as well. Absolutely. But first, we have some additional choices to make here, and I think we're ready to choose our civic. Orada yayının sesi normal mi? İyi mi? Benim sesimle çok böyle üste gelip bozuluyor mu? Nedir? Natural history is the civic that lets you launch into exploring your past, gets you the explorer unit, who is our unit that's involved with the archaeology system. Arkeoloji sistemini buraya getirmiş. Natural history alırsan gidip kendi geçmişinden kalan artifactları çıkartıyorsun, relikleri. Okay. Recording of that's going on in the background, and that information is being dug back up here, sort of by the game, to present things for players. Süper. But you have to research natural history to get into that legacy path. And what natural history does is it lets you build the explorer unit, and then send those explorers to either universities that were created during the exploration age or museums that you may have created here in the modern age. And those are places where the knowledge of those ancient antiquity civilizations and the exploration age conflicts, all that is sort of stored in those universities and museums. And that's a place where an explorer can go and figure out where are the right places to dig to get artifacts to help towards this cultural legacy path. Bak mesela şey vardı ya, exploration çağında bir treasure'lar buluyordun. Oraya bir şehir kuruyordun, yani bir settlement, bir kasaba kuruyordun. Oradan belli bir süre sonra treasure fleet çıkıyordu. O senin başkentine resource'ları getiriyordu. Sen onları şehirlerini dağıtıyordun. Ve bu unitler savaştaysan ele geçirebilir unitlerdi. Bir benzerini burada yapmışlar. Explorer unit'i çıkıyor. Senin doğal tarih, yani natural böyle ata toprağı tarihini böyle çözdüğünde ve üniversitede sanki çalışıyormuş gibi oradan çıkacak ve nereleri kazması gerektiğiyle ilgili oradan bilgi alacak. Okey. Yani var olan binaları da exploration nasıl o treasure fleet çıkıyorsa buradan da explorer'lar çıkıp kullanabileceğin unitler haline geliyor. Okey. And that gives us a new narrative event, which if we open up, we can see is talking about discovering an archaeological treasure. And if we look over at that choice, it says the story continues. We don't zaten Mercer ondan bahsetti demin. Dedi yani zaten işte Soğuk Savaş'ta bilmem neydi, Dünya Savaşı falan bunlar olacak dedi. Later on there will be an additional bit of story that comes up from this, and that will come with its own choice. Or we can just go ahead and opt out and get a lot of happiness right now. I think we'll go ahead and select to get this archaeological treasure in the future. Our narrative director, Kat, she put together a really incredible dev diary on this system too, so definitely encourage everybody to go check that out. Onlar bu günlükleri bir dev daireleri bir izlemek lazım ya. Bayağı bir şey orada açıklamış anladığım kadarıyla. Let's talk about resources in this age. Resources have always been divided into 3 categories: bonus, city, and empire. We talked about those in the antiquity stream. We won't talk about them here because they function the same way. In the exploration age, we had a special type of resource called the treasure resources. We do not have treasure resources here. Instead, we have another new category, what we call factory resources. Factory resources are one that are going to be especially useful once we hit the Industrial Revolution. Endüstriyel devrim yaşandığında faktörlerden, fabrikalardan bunların production'ı arttırmak. Okay. The way that works is your cities with your factories have resource slots. Just like Carl's showing here, he's filling his resource slots with the city and bonus resources. But once a factory is online, we can take those same slots and fill them with one of these factory goods. And each factory good has a unique bonus that applies empire-wide. The more goods bütün imparatorluğa etki edecek bonuslar alacakmış bu factory şeyleri, kaynakları. So some very powerful effects you can get out of that, and that's also going to help towards one of the legacy paths that we're going to see real soon. Let's go ahead and take a look at it now. Okay.
So the Age Progress screen is set up the same way as it was before. Ekonomik zafer, Railroad Tycoon. Çok The iyiymiş. first one we're going to talk about is this Railroad Sid Tycoon Meier's path Railroads. that is about getting the proper factory resources into those towns with factories and applying the manufacturing process to them. So it looks like, oh my goodness, there are a lot of little subdivisions on this legacy path. Some of these legacy paths before only showed like 7 divisions, and this one has just hundreds of them. And that's because of the way this particular legacy path is scored. Her fabrikada ürettiğin ürünlerden ondan sonra mesela bu puanlardan topluyorsun. O yüzden 500 tane nokta var yani arada, şeyler arasında, Çağlar arasında. Tamamladığında Dünya Bankası'na düşüyor, World Bank geliyor, okay. Each turn that sits there in place, I'll get 5 points towards this victory. So imagine you have 5 cities set up like that, and factories can be in towns as well. So you can actually. Kasabalarda da fabrika kurabiliyor musun? It's not inconceivable to have 8 to 10 factories going at once. As long as they're connected by rail. Right. All has to be connected by rail, or you can get islands connected if you have set up ports. The right way. O bayağı port network, yani bu işte treasure fleetlerin gidip gelmesi, demir yollarıyla bu faktörleri birbirine bağladığında ekstra puanlarla getiriyor. Hey. Küçük bir simülasyon var içeride. So one thing you'll see on these screens is the far right lower corner. There's now a big victory symbol there and some details there. We'll be going into exactly what those mean later. But keep in mind that in the previous ages, you were trying to get to the right-hand edge of a legacy path to earn those Golden Age cards we were talking about. Now, getting to the end of a legacy path unlocks a victory for you. Right. All right, so let's look at the culture path. We've alluded to that quite a bit with the ekstra artifactler al göster diyor. And how the first thing you have to do is study natural history, işte bunu şey yapıyorsun, objektif bunlarla açıyorsun. Have one of your explorers, that person should go out. Artifactleri Indiana Jones'culuk yapıyorsun yani bu çağda. Go out to the sites. Okay. Artifacts are housed in museums that can be built once you research natural history, and once you get to 15 of those, then you finish that legacy path. I do have a quick question from chat. Puri710 asks, Yayınlar 2 bölüm sürecek en az. Aslında çağ. Bence şöyle yapalım. Her yayını işte antik çağ bir liderle, sonra oradan ikinci keşif çağı, hep 3 yayın yapalım arka arkaya. Any previous Civ game is. There's no scripting of the events or the conflicts. It's all the dynamic interrelation of the leaders, the friction caused by our diplomatic system. We've shown off the diplomatic system before. We'll show it off again here. We're talking about like what the relationship scores are. There are some things we do to sort of nudge the game towards those conflicts, and that's not any different than how ideologies were portrayed in Civ 5 or Civ 6, where if I chose to be a Democrat and someone else chose to be communist or fascism, that ideological friction just caused us naturally to dislike each other, and eventually your AI opponents are going to go to war over that. Bir oyun bir hafta sonra yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ona göre hazırlayacağız kendimizi. Got it. Oh. So it looks like we're heading toward an independent power. Carl, what's going on? Başkenti mi kuşatacaksınız? Ayıp be. This is the distant lands, and there's a lot of mostly open territory, but at the end of the very first turn, you have independent powers spawn into the map. And so while this looked wide open for us to settle, it did get a bunch of independent powers here. Bağımsız güçler. Really likes to expand into this kind of open territory and claim lots of resources. They get gold every time they improve a resource. So this is really juicy for us as America, and we really want to go and take as much of that as possible. Here we have the beautiful Grand Canyon natural wonder, so we're going to go. Natural Grand Canyon, bir sürü kültür, bir sürü mutluluk. Clear out the independent powers, so I'm moving an army commander into that area to start that process. I also went ahead and purchased a prospector, which is America's unique civilian unit. Amerika'nın özel unitiymiş o. Outside of the normal radius of a city, which is 3 tiles, it can go to 4 or even 5 tiles away to improve land resources, acquiring them as part of that city, placing an improvement there, and giving you that resource. And that still gives you the free gold for America's ability. Bayağı güzel. Gidip bir yere, şehre bağlıyorsun kocaman birkaç tile uzaktaki yere. Just a second, because this tile is vegetated and normally would stop our movement, and we're going to be able to go right through it.
we got a celebration here, so we're going to go ahead and pick that effect. I chose. No, we love the leader deck. Bak bu var. Bu Siv'de uzun zamandır yoktu bu. Combat strength, and because we're about to start fighting this independent power, I'm going to pick combat strength. That makes sense. And that also gives us a policy slot, so we'll go ahead and slot in a new policy here. While you pick this, another quick question from chat. Van Harian asks, will AI be able to trigger the advance to the next stage? So all players sort of combine together to move the game towards the next stage. The 2% progress we're seeing here, obviously we're just at the very dawn of the modern age, but each turn that progress ticks up. But also, anytime one of those milestones, one of those big achievement bars on one of the legacy paths is encountered by any player for the first time, that provides a major boost to the age progress, and that can be triggered by either the AI opponents or by the human players. So if you're sitting around not doing anything and you're letting the AI... The game will keep going. Yeah, yeah. Okay, arka taraftaki bu çağ ilerlemesi ilk o bracketler var ya, her çağın kendi görevleri veya gelinmesi gereken ilerleme. Oraya geldikçe hızlanacakmış arka tarafta süreç. And once again that combat continues to play out over the rest of the turn. Not doing extra damage over and over again, but no, the animation, just the animation is playing, continues. yes. So we do have another diplomatic action to respond to, so we'll go ahead and resolve that. So whenever any diplomatic action comes up, we have the three options: support, accept, or reject. Supporting or diplomatik bir aksiyon geldiğinde 3 aksiyonumuz var. Pretty much any diplomatic action that occurs. We released a short on the diplomacy system yesterday. If you haven't seen it, make sure to check that out. So this is an endeavor, so it's positive for me, but if it were a sanction, let's say, which is negative for me, I would still have the option to reject that sanction, which costs me influence, so there's an opportunity cost there, but I do have options in how I want to interact with this. I'm going to go ahead and pick accept, which is free, because I want to save our influence for doing some espionage. Okay, birlikte ya verdiğiniz kararlar da iki tarafa da bonus verebiliyor. Bir tarafa biraz fazla, bir tarafa az verebiliyor ya da işte bir tarafın bir bonus almasını engelliyor belli bir süre boyunca. Bu şekilde yapmışlar diplomatik ilişkilerde. Not friendly with. So here we can see all of the options available to us. There's all of these endeavors and sanctions. We can try to make improve our relationship with him, for example. But by doing espionage, this is a hidden option. All these others, the leader will get to see what we're doing, and so will every other leader in the game. But espionage is secret. There is a reveal chance, so if we were revealed while doing this action, the leader would get a bunch of grievances against us and a lot of free influence that they could then use on their own actions of any type. Yani böyle ajanlık işlerine falan yakalanırsan rakibi aslında ekstra bonuslar veriyorsun. Bunlar da aslında kendi isteklerini diğer medeniyetlere geçirebiliyor şeklinde puanları kullanıyorlar arka tarafta. Okay. That's because of Tubman's unique ability, yes. He's basically got half cost in this whole section. Exactly, yeah. So we're going to go ahead and steal technological advancement. He'll have no idea that we're doing this unless we get revealed, and he has no recourse. Like I said, with endeavors and sanctions, you can choose to reject it. This just happens. He could set up a counter spy. Unless he sets up a counter spy. And counter spying will increase the time it takes to resolve an espionage action and increase that reveal chance. So we have a 100% chance. We have 100%. So this is going to happen no matter what. It's just whether or not he discovers it and then gets bonuses to himself as a result. And it can be delayed if he counterspies it. Yes. So we may not be able to play the full 10 turns to see what comes out of this. Right. But what would happen were we to be successful? So in the case of Steel Technology, we would get a free technology out of that. I believe it's the cheapest one that he has discovered that we have not. Rakibin sahip olduğu en ucuz ve bizim sahip olmadığımız teknolojiyi çalıyormuş. Okay. So Carl, would you save any of your influence for the other two city-states here, playing this out, or? I think that as America, we would just take over all of these. We have lots of available settlement limit. You start at 16. Settlement limit 16 tane settlement'a sahip olabiliyor maşallah. So we have tons of available settlements that we can create. If we take over all these independent powers and then send out settlers, we'll get lots of... I would play it differently. I would keep at least one of them. You keep one? I think probably, I mean, there are 4 of them here.
I think one of them is worth it just to get the suzerain bonus from the city-states. We might want to strategically pick. These all look like militaristic ones. They aren't are all military ones. So it doesn't matter which one we keep it alive. But some of the bonuses are very, very strong. And just to remind people, we've shown what city-state bonuses look like in previous ages, but here in the modern age, they're even more powerful and effective than in any of the previous ages. Bazı şeyleri bu bağımsız güçleri olduğu gibi bırakmak ve onların bonuslarını almak bu çağda daha da kuvvetleniyormuş önceki çağlara göre. Ordusunu güçlendiriyor orada. Army Commander'ı ilerledi. I have a question, another question from chat. Can you speed up how long spies take to complete one of the actions? Not sure there are any abilities I'm aware of that do that. So I think it's pretty much, it's shown there. Ekstra ajanları hızlandırmak için kart ıvır zıvır bir şeyler eklememişler. Well, they absolutely do change based on game speed for sure. But we have fertile ground for all sorts of bonuses to be applied to all sorts of civilizations as the content starts rolling out for this game. So, I'm sure our content team's paying attention right now. Absolutely. Bak bu Prospector'ın özelliğini kullanacak. Burada zırt diye şehre koyacak. İçine de binayı çakacak şimdi otomatik. Amerika'nın unique unity. You can see that this silk tile is outside of our normal 3-tile range. But if we improve it with the Prospector, we still gain that resource. It is now added to our resource pool. We can assign it, and we got 100 gold for doing so. And that's an important resource right now because that's going to speed up our culture production, which is going to get us to natural history before those other players. If we're happy to go for that legacy path, the faster you get to natural history, the sort of better jump start you have in that game. Yeah. I think, however, we're ready to move on to another save. Yeah, you want to hop in a save too? Sounds good. All right, let's do it. But before that, we actually have another first look for you guys. So here is that one for Ben Franklin. Oo. Bir de Franklin'cimiz varmış. Hadi bakalım. Strategy is not idle amusement. From humble printer to founding father, Benjamin Franklin made everlasting contributions to science and revolutionary U.S. politics. Leaders who follow Franklin's tireless work ethic will find a friend, so long as your politics align. Franklin's curious and industrious nature offers bilimsel personası. incredible bonuses Süper. towards science and growth. And his reputation as a socialite extends to Franklin's outgoing diplomatic practice. Juggle friendly conversations for kind rewards. Barışçıl olduğu sürece daha yüksek reward With olur. America in the modern age for wild resource bonuses. So long as you claim them first. Prospector'lar çok iyi bir şey. Or choose a different path all your own. But whatever you build, remember to build something you believe in. Bir sürü farklı person arasından seçerek bakalım böyle kombinasyonları nasıl yapacaklar ya. Böyle çok bir sürü deneyler çıkacak. Spiffing Brit hemen gelecek bir video yapacak. Diyecek ki işte Silvergate'de broken bir game diyecek. 3. turda oyunu bitirdim falan yapacak. But let me just first ask, why Ben Franklin to Civ 7? Well, we are really going on an East Coast tour this year. We have the local hero for the sort of Baltimore, Maryland region we showed before. We're going up the road just a little ways to Philadelphia, and there is nobody more beloved in the city of Philadelphia than Benjamin Franklin. City of Philadelphia'nın içinden Benjamin Franklin. It's just amazing. He was a diplomat. He was a politician who was in the Continental Congress. He was an inventor, he was a scientist, he was the first postmaster general of the United States. The list goes on and on. Adam hakikaten yani bilim insanı olan son başkan falan herhalde. Reading about him a little bit last night is that really shows his diplomatic impact is he's the only person to have signed probably the 4 most important documents that were part of the founding of America. So he signed the Declaration of Independence. He signed the treaty with France that brought them into the war. He signed the Treaty of Paris that ended the war and where Britain accepted American independence. And then he signed the U.S. Constitution.
He was the oldest member of the Bak sen delegation anayasayı still in the US imzaladı. Constitution. Paris So he was Anlaşması'yla just- bağımsızlığını He ilan lived 10 etti. lives, had his hand in everything. I mean, we've had great leaders of America before. We've had Jefferson, we've had Ya Washington. böyle işte But you can put eskiden böyle very, anlaşmalar falan good varmış. argument Şimdiki together anlaşmalar that biraz böyle Franklin şey had böyle. as much of an impact Kafana as göre. any one of them. So now he gets to be a Hakkıyla leader in Civ. kararname. Anladın mı? And Kafana what's göre hakkını cool is verdik. he's so good Hakkını at two veren different parts of kararname the yani game. böyle. He's great at the diplomacy, but he's great at the science. Ya normal we've adam had him Amerika'yı overtuned on başlattı the bir science dolaştı. side of Yani ne things. yapacak? The dev team has shake their fist at Ben Franklin like I was going great in this game, but Ben Franklin's science abilities rolled over me. So we've had to actually pull back some of his abilities a little bit, but we'll let Carl dive in and show us Bayağı exactly kesmişler bir de. Okay. what the cool abilities we have associated with him are. So Ben Franklin has the first American, which is sort of the title that he. The first American title varmış He çünkü. gets science on production buildings, and then he builds production buildings faster. So you really want to pump out as many production buildings as possible with Ben Franklin, and then that equals science. So by doing something you're probably going to be doing anyway, he just gets even stronger. And then he also has really unique interactions with the diplomacy system, which we'll show off here in a moment. He gets science from active endeavors, not sanctions, just endeavors, and not Tabii adam espionage, koymuşlar. that Dolar he has üstünde started üzerine. himself or that he has chosen to support. And recall that it costs influence in order to support somebody else's endeavor that they propose to you. But if he does that, he gets science from Ha doing böyle so. şey aktif And then he can endeavor'ları also varmış. have two Endeavor endeavors nasıl of the same çeviririz? type active at a time. And normally you can only have one. So if I were to do, let's just go ahead and dive çevireceğim right into hiç that. fikrim So yok. we're very friendly with Kafam Ashoka çalışmıyor here. hastalıktan. So we're going to İşte bak şu yukarıda şey do an endeavor iki tane with them. özellik seçili bak My Actions yazan yer şurası. And we already have some active. You That's already, why. yeah, set So that we up have a research collaboration up right now. So if we switch over to Confucius, we can create another one. So normally you could only have one of these up at a single time. Now, if Confucius were to propose an endeavor with us, we can have that same type active with somebody else. We're able to have them available because we've opted into somebody else's, and we can have one of our own. But Ben Franklin can have two of the same that he has proposed to other players. So by selecting this here, we get that as well. And unlike our last live stream, we are much friendlier with Confucius this time. Bir önceki yerine göre abi şey gördü Confucius'la ve kavga başlamıştı. We talked a little bit about how the tech tree is set up. Effort değil ya, We endeavor. touched on the civic tree and started diving into the beginning of it with the natural history civic, but there's a really important civic early in that tree that we might want to look at right now because it's going to set the stage for everything we're talking about in this save. And that's the political theory civic. You can see everything channels into it. You've got to go through that political theory civic. And once you have finished it, it's going to unlock three culture branch trees. They're called the ideology trees. It's a democracy tree, a fascism tree, and a communism tree. So every leader at some point will get through political theory, and then they will choose one of those trees to start researching. As soon as you put one turn of research into those trees, you have locked into that ideology, and that's going to be, you know, the political thinking, the block that you're following for the rest Demokrasi, of the game. faşizm ve In our komünizm current game, our good friend bunlardan bir Ashoka tanesine ideolojiler has chosen gelecekmiş. democracy just like we Bunlardan have. bir tanesinde We've bir already tur finished geçirdiğiniz democracy. anda We're artık working on liberalism. sizin We're working on medeniyetiniz liberalism demokrasiye very sahip. soon. Siz işte faşistseniz faşist, But komünistseniz komünist the olacaksınız. other Yani. leaders in this game, only one of them has picked an ideology. That's Xerxes. And Pal Xerxes. yeah, Xerxes is a communist right now, and as an American Democrat, you know, we're going to question that at this point in time in history, and so we're going to go Xerxes komünizmi figure seçmiş. O out yüzden what we artık need to bununla do to ilgilenmemiz combat lazım. Ya. Xerxes, Anlamda inside American in just a joke'lar few var ya. moments. And we will show that off, but quick question from Great Knight J. How does the ideology democracy differ from governments? So we have had our research team who has a bunch of historians on board sort of talk about the fact that you know, governments and democracies can be kind of looked at in two different ways, and we have actually split apart democracy from a government type this time. Now the government types, do you want to show which government we chose here? We chose authoritarianism in the previous save.
We're in a bureaucratic monarchy here. This is another one of the choices. So, you know, a bureaucratic monarchy could be following democratic ideology. It could be following a fascist one. You know, these different governments can be linked to the different ideologies. They're not a Yönetim şekillerini farklı ideolojilerle birleştirmeyi planlamışlar. So let's go ahead and start taking a look at our map here. We can see that we have a bunch of different city names from across several cultures. You want to talk about what got us to this point? So this is a different save game. It's not the one that we were playing before I was talking about, starting as Egypt. We have chosen sort of more of a traditional Western civilization path to America. This game was played by Sean Wilson, who everyone's been seeing on our shorts. And he set it up that we're going to go with the Greek to Norman to American. Greek'ten Norman'a, Norman'dan Amerika'ya geçmişler. Frankly. So you can see Athens is on a lake here. It's a huge city with all sorts of world wonders established for it. And you can see that there's an Acropolis from our Greek heritage, which is their unique quarter where we put buildings together. Just 2 tiles west of that, we have the dungeon unique quarter from the Normans, which is Amati and Bailey combined together. I love the moat that goes around it. It's just like, that's got to be really my favorite unique quarter. But we've got all these world wonders sprinkled around here too. We've got the Colosseum, we've got the Oracle, the pyramids are in the background. It's just all right here in Athens. That's not where we've kept our capital. Sean moved it to the east, further out towards the ocean to get ready for the exploration age. Right. So the city of Rouen is here at the where the river spills out into the ocean. And that was where his Norman capital was. Çok güzel bak. Arkadaki şehrin de dere kenarında ve gemilerin aradan yürütüp çıkartabiliyor olmak çok güzel. İki şehirden illa deniz kenarında iki şehir kurmak zorunda değilsin yani. Of, çok hoşuma gidiyor bu. A few more wonders. We can see Angkor Wat. We can see yet another. Galiba adamlar geçirmişler işte yani. Bir anda geçiyorsun sağa sola yapacak bir şey. Some great work here in setting up some amazing cities. The other thing I like to point out is how diverse our city name set has become. So we have the Greek city names, we have some Norman city names. If Carl goes to the southwest, you can see some of the brand new cities that we have established as America. And so you can see this sort of multicultural, layered identity that has built up over the ages, and that's what we're getting. It's very unique to our playthrough. It's not the same as like everyone's America playthrough. Doesn't look the same with the same set of cities. And I think it's really reflective of what you see in the United değişimleri şehirlerin isimlerine koymak da güzel yani. We have a lot of English city names in the northeast of our country. $70 ya oyun. Arkadaşlar. $60 mı? $70 mı? There are French city names, New Orleans, St. Louis. You go out to the southwest, there are Spanish city names with Los Angeles, San Francisco. There are Native American city names. Chicago is a Native American city name. It's one of the 3 largest cities. Böyle şey bekliyorum. Steam hesabımı açacağım bir anda böyle sana hediye geldi diye bekliyorum. Daha almadım oyunu. So I love when that shows through in our game, and that's what we're seeing just with the city names. Awesome. Speaking of things in layers, zaten Steam hesabım 20 yaşına basmış. Şöyle bir Steam hesabıma 20 yaş hediyesi. Bana bir 40 yaş hediyesi. Şöyle gökten bir isim yedi düşse. Very high yields, and that's because we're seeing specialist yields also reflected. Tabii abi bu arada bir şey diyeceğim yani $70 pahalı değil. Bu oyunu en az 1000 saat oynayacaksın. Which has a massive 21 food here. Böyle abi saatlik ücretini bul yani. 1000 saat. You know, the fishing boats are coming in, and so it likes to be near water. Gelo sen de mi öyle bekliyorsun? Çok iyiymiş, ben de öyle bekliyorum vallahi. 1000 saat oynayacağın oyuna $70 bence it's okay. Yani böyle gidip şey mesela şey çok garip geliyor bana. $50 veriyorsun, God of War oynuyorsun. Kaç kere oynayabilirsin God of War? Anladın mı? Bitiyor yani. Adjacencies for being next to resources. Tabii artık şey yapacağım. Hafta sonları özel yayın. Gece 12'den sonra artı 18 içeriklerle. So this is a case where we have had those 4 water tiles next to mesela bir şey diyeceğim Mustafa, standart ne yani? Hani bir oyunun standart ne? God of War gibi 5 saatlik bir tecrübeye $50 vermek bana koyuyor. Ama bir oyuna 1000 saat harcayacaksam ona $70 vermek koymuyor mesela. You
overbuild. Yani bu 20 dolar anlaşılacak bir şey değil abi. Yani adamlar sonuçta kompleks oyun bu. Anladın mı? Kompleks sistemler içeren oyunların içerisindeki çalışan kadroda kompleks yeteneklere sahip, kompleks backgroundlardan gelen insanlar yani. Gibi bir şey değil ki. 2 tane Unity tutorial'ını bitirdim, 5 dolar oyun koydum değil yani. Tabii ki fiyat performans oyunu bu yani, anladın mı? Hiç verdiğin her kuruşa diyor 60 dolar oyunu abi yani, anladın mı? Hani 70 dolar bir üst tier'idir, 90 dolar bir şeydir, 120 dolar ultimate versiyonudur yani. Bu sonuçta kapitalizm satış yöntemi yani. And we could choose to put the cannery on a different tile, and that would create Valla bizden daha kimse yok. Ama gelir. So in a way you can move them like that. Tuna Pamir Anatolia arkadaşlar. Ben yapacağım bu oyunu. Sadece biz varız şimdi. Çok iyi fikir. Arkadaşlar bu fikri yaparsanız sizi bulurum. Gece uykunuzda zebellah gibi kulağınıza müzik takıp gece dönüşteki gibi Darth Vader gibi gelirim ortalığa. Tuna Pamir Anatolia. Herkes orada abi. Selçuklular, Osmanlılar. Herkes birbirine. Kültür çatışması. To have a southern part of this city that is rocking the Casbah here. So let's go ahead and place this cannery down. And that's given us a narrative choice similar to what happened in our previous save. This one is a little bit more immediate though. So when we take the old guild hall down to its foundations, we stumble across an older market. So this is looking back all the way to antiquity. So the market is the big economic building, the first one you encounter in antiquity. Sean was placing down the market. Yani Goma yapacak bir şey yok. Benim personam bu. Ben şey yapamıyorum yani. Küfür çıkmıyor lazım abi. Küfürü komik bulmuyorum çünkü benim için aşırı küfretmek zeka geriliğiyle alakalı bir durum. We now have guilds, and guilds are where the economic power of our Artı kötü niyetle söylenmiş, bunu yaparım, şunu yaparım gibi şeyler de tamamen psikolojik sorunların işareti. O yüzden arada anca bu kadar yapabiliyorum. Now it's very cool here in the modern age. O yüzden beni karıştırmayın. Böyle biraz hasta halimle konuşuyorum burada, baba gibi oturmuşum. Babayım çünkü. Yapacak bir şey. And take the artifacts that are coming from sort of the previous history of the tile, and that's going to help us on our cultural legacy path. So the next thing we have here is command units. We've got a couple of units right in the middle of our empire ready to go. We're going to move them over to a different city through one of our modern features, railroads, which I know everyone has been very demir yolları. Hadi bakalım demir yollarından bahset bana. Herkes trenleri sever. Sure. So the first thing that you get to is the railroad, and you get to place down rail stations. And once you have a city with rail stations, then it becomes eligible for the factories that we were talking about earlier. Ya bahset o fabrikaların bir şey üretmesi ve onları dağıtması sistemi tren istasyonu yapınca oluyormuş. Okay. But we'll also very soon get into the power of factories and showing exactly how that works. Yes. So here we have a rail station, and this is the core building that railroads are centered around. Tabii ki şurada kütüphanemde duruyor belki. A full hex building. This is a new thing for the modern age. And that's because it is a very important tile. We really want the player to be able to find it easily and focus on it. And there's also a lot of things that are happening on that tile, so it's very important. So this is the only building that can go onto this tile. You can't pair it with another building like we see in other places. But once you have built a rail station, that is only half of the equation. You then have to build a second rail station. You have to have a destination and as well as a start point. Once you have done that, and you have your two rail stations up, it creates a rail connection between the two. Any route, so a road between the two settlements, because it can be a town as well as a city, are instantly upgraded to rail. We can see that there's a road here through this beautiful mountain pass, by the way. This is absolutely gorgeous. That means that even though there's a rail station here, whatever this is going to does not have a rail station. It has not been upgraded. So that is a foreign settlement. If they were to build a rail station, this would be upgraded. Karşı tarafta eğer birbirine bağlı bir yol varsa tren istasyonu kurduğu anda o yollar otomatik demir yoluna dönüşüyor. Other settlements, beautiful network of rails running through all of our farmland out here, and that is connecting all of our settlements together, allowing us to then transport units.
So we can zoom back in, and we have a couple of our unique units. This is the American Marine, which is sitting in a duck boat. Ruzi görüşmek üzere. Çok sağ ol. Yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Be in water as well as on land. And it has a unique action called move by rail. Not unique action. It's a action contextual, contextually action. unique for it because it is adjacent to this rail station. So any unit that is on the rail station or adjacent to the rail station gets this move by rail option. And if I click it, let me zoom out. We can see that there are tren yoluyla bağlı olan bütün yollarda tren teleport to. This instantly moves the unit from that settlement to the one that we are going to. And we want to move these over here to Chicago. And if we click that tile, it instantly teleports. Marinlere zırt diye yolladı. Çok iyi be. There is a 20 All roads lead to Tuna, Pamir, Anatolia. Yapacağım ya bu oyunu. In this particular age, so it's not. People wonder, can I do all the way across the map? You might have to do across the map in a couple different stages. Gerçi benim oyunu Old World'da Soren Johnson yaptı arkadaşlar. Sort of while we're moving these Old units World tam olarak benim we've had a yapmak few istediğim oyun people yani. in chat asking about tutorials, guides. I know it can seem like there's a lot to take in with all the different mechanics that come in. And I can answer at least part of that. We do have some guides planned. We're working really closely to create some starter guides that are going to help new players to the game and even some returning players get used to some of the new things coming to 7. Is there anything else you guys want to add on top of that? So we have worked Türkçe ile ilgili lokalizasyon beklemiyorum arkadaşlar bu oyunda. We ever have in a previous title. We sort of have brushed past it entirely in the live stream. Çok ulaşmaya çalıştık bu arada. Kapalı kutu gibi burası yani. Through the text that pops up. But the tutorial system that has been put into Civ 7 is entirely contextual. Ben kendimle ulaşmaya çalıştım. Şunu biraz oynayayım ne olur. Video çekeyim bir tane diye. Beni bile kale almadılar. Zaten ben kimsem. Beni niye kale alıyorlar? Our system will kind of listen to what's happening in your game and pop up dialogues to explain what you need to know at just the right time. The other thing that I play with all the time, and we do have on during this stream, is there are 4 advisors that help the player through the game. And those advisors are always looking at your game sort of in the background as well and making sure you're not making a big mistake or misstep. So we have a system called the advisor warning system. And every time you might be getting into trouble with something, your advisor will kind of knock on your window and say, wait a second, don't forget to take this into account. So for instance, in your antiquity game, the first time you go to war, you might not remember to take your influence and spend it to add to your war support to keep you from war. Bayağı bir şey var, sistem var. Arka tarafta böyle oynayan oyuncular da birazcık şey yapmışlar. So your advisor is happy to pop up and say, don't forget to put your influence into war support, otherwise your people are not going to want to fight this war for long. And speaking of war, böyle tutorial'lar ve oyun içerisindeki advisor sisteminde hani bir şey yapmayı unuttuğunda böyle güzel bir uyarı sistemi koyacaklarmış. Yani bak bunu unutma. Elinde ekstra bu puan kaldı. Bu puanı koyarsan ekstra bonus alabilirsin. So in a moment we'll go ahead and declare that war. Çünkü normalde advisor'a böyle hani bak bunu keşfettin bak unit yap bir tane iyi olur puan alırsın diyordu yani. Ama bunu yaparsan bu senin iyiliğine falan gibi bir kısım yoktu. Keşke onları böyle şey yapsaydı değil mi? Civ 2'deki gibi videolu. Right here. Yep, where the quinine resource was acquired. Resources always look to see whether or not they can be used by the local town. If they can, when you acquire them, just get instantly slotted in. If they can't be used locally, then they go over to the left-hand side of this screen where you have to decide where to allocate it. But that one was available to be slotted in immediately, so it did so automatically. And we can see that we have the factory symbol to the right of it, so that one is being processed. Down here in Athens, we have a factory that's really humming. It is processing clay, or the special kaolin clay that's used for porcelain making. And we have 4 copies of that there. Yeah. So we are pumping that out. Each copy, it says, is giving us 3% additional culture. So that factory Atina'da 85 kültür tur başına maşallah çok iyi. Culture empire-wide, which is certainly very, very useful. The other factory resources, we can mouse over them, and you can see that fish help the growth rate of your of all your settlements, and citrus is a production bonus towards naval units, sort of reflecting how citrus has been used to fight off scurvy for sailors for a long time. Those are some examples of the factory resources, and don't forget that those factory resources, now that we have them slotted into play, they're helping us
with that railroad. Farklı kaynaklara sahip olmak ve bunları dağıtmanın önemli ya. It's also worth noting. Bu şehir şunu yapsın derken oraya onunla ilgili kaynaklara dayamak falan. A rail station and connect a city by rail. It also gives that settlement a 10% boost in training units. So there's an additional immediate yield effect. Of course, the building itself has yield, but you get 10% towards building units. And some of our other resources are also contingent on having a rail connection. So like furs, for example, you get additional happiness if the city has a rail station. O rail station yapınca ekstra bonusları da varmış. Okey. Çünkü şehirler arasında bu sefer kaynaklar da birbirine transfer olmaya başlıyor gibi. So they get gold every single time they improve a resource. So by using the prospector here, I was able to get gold for doing that. And then the prospector itself lets you claim resources outside of the normal range. So this resource here was more than 3 tiles away from both settlements. It was halfway between them. So I was able to pick that up even though normally I wouldn't, and with any other civ I would not be able to grab that. That's a really good question though, Sarah, because we have not talked about the unique quarter for America. Right, the and industrial we park. almost showed it off, but we kind of failed to dive deep into it. But it was sitting right next to that first rail station that Carl was So showing right us. here is the industrial park, and America gets a rail yard and steel mill, unique buildings. Rail yard ve that steel mill, özel bina. combined together make this industrial park. This is not does not create railroads on its own. You do still have to have that rail station, but it sort of ties into that and gets some really amazing production bonuses when you Look at the yields there, Charles. build. Yeah, it's huge. They're ridiculous. It's ridiculous. Well, we also Çelik, do have a lot of ray specialists üretim on this tile hattı as well. ve So we're getting a lot of science ray and a üretim lot of fabrikası gibi bir şey culture kurup from our specialists, and then those are yani boosting abi ülkenin bir ucunu bir ucunu rayla bağlamak çok acayip the bir iş ya. industrial park is giving us. So We should really remind amazing people bonuses here. that there are a lot of wonders that Sean has sprinkled around these cities for us, and wonders are also great ways to accelerate your adjacency bonuses. So the yields in general Uçak are gemileri super, falan super bilmem ne her strong. şeyle You hazırlar ha. actually want to turn on yields and look at them. Let's do that. Thank you for the reminder. I'm gonna skip turn there. So if we turn on our yields, we can see. Let me zoom in on the city here. We can see that the yields on each of these tiles. Yield This doesn't even cehennemi. have the cannery finish. That's going to go up by 21 here in a minute. But the yields on all these tiles are really, really high. This is within our city, and we do have specialists on these tiles, so that's what's boosting that there. But even out here in our countryside, all of our tile improvements have some really, really high yields. And this just goes to show that you can do some pretty awesome Bilemiyorum. Biz de bir gameplay şeyler with the üretecek bir şeyler terrain buluruz. and Tuna Pamir'in yield Anatolia'sı. stacks that we know that people really, really like. And kudos to our game balancing team, because these numbers kind of have escalated in a crazy fashion. Yes. And some of our designers, Tim Fleming, has been the lead on that pacing effort. And so he definitely had some tricky problems to work through to try to get the pacing right. Yok zaten hızlandırıyorlar ya. Yani işte bu raylardan götürmek, orduları bir generale bağlayıp o generali ilerletmek, generale level atlatıp onun movement'ını arttırmak falan yani 60 tane üniteyle savaşmıyorsun, uğraşmıyorsun. Çok iyi bence. O zaten direkt hızlandırılmış durumda. One from Habo, can enemies use your rails? If you have open borders, you should be able to teleport to their rail stations, I believe. I'm not sure about that. I don't think that works. Really? Okay. Yeah. I was thinking but it does. Like, if if you're you allied, capture those cities, you certainly can. Yes, then absolutely. it becomes your city and Absolutely. you'll be able to use it. So it's not like, I mean, in the real world, there were things like the Soviet Union used a different gauge of railroad than Western Europe did. And so, when you marched into Russia, you couldn't use the rail lines and things like that. So they're not those types of problems in our game. If you capture cities, şehirleri ele geçirene kadar onların ray sisteminden unitleri zart diye The götüremiyorsun. other question I have from AO Cash, does building railroads benefit trade, or is it just for military transport? It benefits trade in that if you look at the whole trade resource factory system as one system, you have to have Evet, railroad film kaynağını connections kuklete. back to your Yani capital kanalda vardı to be able to videolar build da a yarım factory. kalan bir iki tane oyun You have to olduğu have a için onları factory in şey place in yaptım, order to gizliye take aldım. those Bir ara geri factory dönüp bakacağım tekrar. resources and place them in the slots and then start getting the benefits of it. So it's an integral
Ama şeyden olmuyormuş Erkut, işte rayların boyutları, yani Rusya'daki rayların boyutları farklı olduğu için yol dışarıdan biri geldiğinde onu kullanıp daha da içeri giremesin diye farklı boyut kullanmışlar raylarda. Ray genişlikleri. In a settlement with a rail station, which is really, really significant. And while that's not directly tied to the rail connection from one city to another, having the rail station there multiple times will, by default, create that rail network. So I think we're ready to go back up here. I jumped the gun and went up here. We can see we have some really cool ships and an aircraft carrier. So let's talk about naval and flight in the modern age. What are you going to do with those cool ships and aircraft carriers? Like we said, over with Chicago, we're prepping to declare war here, and I think we're just about ready to do so. But before we actually declare war, I want to talk about the aircraft carrier, and over here we have an air base of sorts. So we've hinted that there is a third type of commander in the modern age, and that is the squadron commander. So here Squadron is commander. Squadron commander. And the squadron commander is actually sort of divided up into two categories. There is a land version, which is squadron commander. It must be on land. It always must be on land. You can pack it into into a fleet commander and move it around, but you do have to base it on land. If you want something in the water, it has to be an aircraft carrier, which is a distinct type from the squadron commander. It's not an embarked squadron commander. This is a naval unit. It cannot go up on land at all, but it is still a squadron commander of its own type. Can we like zoom in on the carrier too? Squadron commander olarak uçak gemisi ayrı, bir de bunun karadaki versiyonu var. Karadan kalkıp gidip saldıranlarla gemiden gidip saldıranlar arasında var. Biri Top Gun Commander'ı, bir tanesi that the American unique military unit was the Marine that we showed on land before, and now we're seeing the naval version of it. Yeah, so it does not have a separate embarked unit asset like a lot of our units do. It just is the duck boat that goes into the water. I think it gets this awning in the back to help keep out the ocean spray. But yeah, this is just the same unit. It just goes in water, and when we attack this city up here, we'll see when it pops out, it just drives right up onto the land. It's very cool. Should we test out an attack? Yeah, let's go ahead and declare war. Hey, savaş. We're ready to declare war. We're already hostile. We have a -90 relationship. You can see that with Xerxes up on the second line there, where we have the red 90 in the heart. Right here. So yeah, his relationship with us has soured. It has. So because we are already hostile, we get the option for a formal war. If we were higher düşmanca oldukları için savaşabiliyorlarmış. War, which causes free şey war support for them. Tam savaşa girmeden önce burada küçük 2 dakika bir ara vereceğim. Bir burnumu silip kendime bir su kaynatıp çay koyup geleceğim arkadaşlar. Savaşı sonra böyle güzel bir şekilde izleriz. Hemen geliyorum. Bir yere kaybolmayınız arkadaşlar.
Geldim. Evet, savaş. Yarınlar yokmuşçasına ben sümküremiyorum arkadaşlar. Benim öyle bir lanetim var. Sümkürebilen bir birey değilim ben. O yüzden ben sümkürme değil madencilik faaliyeti yapıyorum, kusura bakmayın. Burnumu açabilmek için. Şeyler var ya böyle burun açıcı sıvılar. Başka türlü olmuyor. Sümkürme yeteneği olmayan bir insanım ben. We are getting a bonus war support from our military attributes, which we have unlocked. We'll go ahead and declare this. So, question from chat. I know there's a lot of interest in how the AI is going to take advantage of some of these mechanics too. Snipemeister asks, will the AI actually build and use airplanes in Civ 7? Yes. So, absolutely. One thing that the AI doesn't have to worry about quite as much as in previous titles is it doesn't have to like build up the tech tree basis quite as much to going into modern, everyone starts with at the bottom of the tree with obviously some boosts from the legacy paths and scientific attributes you've earned, but it doesn't have as far to get into the aircraft research as maybe it did in previous games. So people will see AI use of aircraft absolutely. Kendisini savaşta destekletti ya. That first save you had and getting absolutely destroyed by the AI. It wasn't that much fun. Right, maybe not for the one player. It was a nice redemption arc for me, but Of yeah. course. So I'm dumping a bunch of our unspent influence into war support. So we are getting a +7 support now, which will give us big combat strength bonuses. 7 combat strength over Xerxes. Bak biriktirdiği influence'ı savaş desteğini harcadı. Uncle Sam işini biliyor. Now he may have a bank of He may be spending some here in a he'll moment, spend it, yeah, when it gets to his turn. I am saving some of it. We've got 400 or so influence left, and that's to be able to respond to other Save events ediyorum that diyor. pop Paran up yok. and some of these Influence yok. Nasıl save ediyorsun? Kral sallama şimdi. You also find 483 diyor, senin 414 kalmış. Nasıl harcayacaksın onu? Xerxes has an ally Üçkağıtçı. somewhere else in the game. It's often a case where one Olmayan war can have a kaynağını chain tutuyor, effect tutuyorum onu to kenarda a diyor. couple other people declaring war, so it's Bir de o always good to yapacaksınız sort of falan diye be giriyorum cautious şimdi. with spending all your influence at once. So we're going to start by moving in our fleet commander, who's packed up with a bunch of different units. Let's talk a little bit about those before we get back to our air units. Before you talk about that, just what Carl just did was the first move was with the naval commander with the units still packed. They went one tile to the northwest. Then he was ready to get them into battle formation, so he immediately unpacked. And just like on land, the naval units sıkıyor work the same way. vallahi. He's got them all spread out. And because the naval commander has the right promotion, they can immediately move and attack. Yep, this one right here allows us to move immediately after unpacking. Ha bak, engagement fleet commander ekstra bir bonus almış. Anında saldırabilme şeyiyle. Normalde mesela savaşı başlattın, bir sonraki tur saldıracaktın. Aldığı bonus sayesinde hemen o tur saldırabiliyor. These are a heavy naval unit and a light naval unit. In modern, we start introducing additional types, classes of units, light and heavy. Ha, okey. Modern çağdaki unitler işte bizim normalde light cavalry, heavy cavalry vardı ya, işte böyle süvariler mesela işte. Onları daha modern çağa almışlar. Önceki unitleri biraz daha olduğu gibi anlatmışlar. Okey. There's a lot more to explain there too. Carl, we keep having this fighter plane come through our screen, and what's that all about? So this is on the aircraft carrier. This is a fighter who's on patrol. If we select our aircraft carrier, we can see that the units are packed into it. Oh maşallah. Normalde 4 uçak alıyorsun. Bir de üzerine 2 slot daha açabiliyorsun ekstra. Okay. When you have an aircraft, it is either in a squadron commander or in the aerodrome itself, which has a sort of commander-esque ability to it. And they can never just deploy out into the map. But when you have a fighter unit in that location, and we have one up here in our squadron commander airbase as well, it is immediately on patrol. That is an anti-air unit. So if other aircraft come into range, it will intercept them, which is traditional for other players can see, oh, he has fighters up. Right. Then we also have some bombers here, which are really good at attacking cities, which we're going to use here in just a moment. And then we have another aircraft type, which is new to Civilization 7,
we have ground attack aircraft, in this case a dive bomber. So this unit Ha, is really good bu at şey attacking ground other yer units. ünitelerine saldıran uçağı ayırmışlar. Absolutely. It's the bomber we Şey want gibi to A-10 gibi specialize in uçakları both gibi yani. anti-city Anti tank role uçakları and falan. defense role, Daha particularly ünitlere because saldırıyor, gidiyor, capturing bombayı cities bırakıp now kaçıyor. on really big, well-defended cities means lots of districts that you have to attack. So the bomber's really good at doing that. Where the dive bomber, the ground attack aircraft, is particularly adept at attacking other units. So we'll go ahead and select that. And while you do that, I do have an aircraft question from Buffalo Error. He says, does it mean that we can deploy aircraft on missions as in previous games? You cannot deploy them out onto the map to do a patrol. They patrol where they are. So if you have a squadron unitler commander or bayağı an büyük bu arada. aerodrome or an aircraft carrier, they patrol that location. You are able to move those units around. So there we have our attack. Oh, poor scout. The poor scout. So we can rebase this squadron commander someplace else. So I can take this squadron commander and I can say, this is the rebase action. There are no locations for me to currently rebase it to. Once it goes back to a location, I can then deploy it back out into the map. But if we had an eligible location, we could move it around and then redeploy the squadron commander. They have to be, I believe, on flat. Fonun şey bayağı değişik ya. Combat biraz farklı ya. Right. So, Taktiksel yerleşmenin önemi var. Coğrafya birazcık kritik. Will patrol that area. So you deploy the squadron commander and create an air base rather than deploying the aircraft itself. So we just looked at the fleet commander promotions, but the squadron commanders, they have promotions as well, right? They do, yes. So the squadron commander has a promotion tree that's a little bit smaller with fewer promotions on each tree. Bayağı öğretiyorsun dogfight. İşte çok fazla hava ünitesi olan biri varsa ona göre şey Commander yap. has a little bit less that it has to worry about because it's around for less time, just one age in this squadron commander case. Humankind'dan net iyi canım yani. Humankind korkunçtu ya. Gerçekten. Böyle savaş bir yerden sonra bitiyordu falan, böyle garip garip kötü oluyordu her şey. A lot of movement based promotions there. And then airlift operations is really cool. It unlocks the ability for land units, infantry, to pack into this commander, and then you can paradrop them out onto the map. Infantry'leri böyle paraşütle indirebiliyorsun şehirlerin tepesine. So you can deploy your tanks out onto the map. Allah ip dalaşı var yani. Here we have a cargo drop that allows you to do a area heal. At range. Heal falan So this is atıyorsun pretty oradaki amazing. It ünitelere. can really turn the tide of a battle. So squadron commanders, super important. You want to have them and do air Şu an combat zaten with them bayağı so you can get derinleşmiş durumda promotions fon. and then use that to most Commendation points. efficiency. I don't know if we've explained exactly how they work in any of the streams, but how do you get to the commendation points down at the bottom? So to get a commendation, you have to reach the bottom of a promotion tree. So if I were to unlock this promotion, and this promotion, I would get a commendation point that I can then spend on these at the bottom. I don't have to get every promotion in a tree. I can if I Sadece want to, bir but to get a şeyin sonuna kadar commendation gitmen point, you have to reach the sana bottom bir of the commendation tree. point And then I get veriyor. that commendation point, and I can Commendation'larda da spend ekstra it bonuslar alıyorsun on arka any tarafta. of these commendations here But then you have to get to the bottom of the second tree in order to get an additional commendation. Tuna Pamir Anatolia arkadaşlar. Now this Yeni is a strateji little bit oyunu. different than our aircraft carrier because aircraft carriers do not have airlift operations. It actually has a contextually different promotion tree, which we will look at here in just a moment after we start our bombing on this city. We're going to go ahead and do a carpet bomb, which is a group order to command all bombers in this aircraft carrier to attack the city. Oh, kalktı uçak. Eğit be. 27 damage on the first run. Var olan bütün uçakları aynı anda kullandırdı. 53 on the second one. It's powerful. Yes, it is. Carpet And I bomb love bayağı that bildiğin because böyle. so many of our previous games to try to queue up 2 or 3 bomber attacks in a row was click, Tek click, tek click, her bir click, unitle click, yapmak down, yerine fall, tek just tuşla do bütün one uçaklar aynı yere gitsin, vursun diye kısa yol eklemişler arkadaşlar. Yani bu çok iyi ya. Between Çok that iyi and yani. the attacking, the commanders are a really nice addition to the game. They're super fun and they make things more streamlined. Tabii yani bence de kesinlikle çok erken bir şekilde bu oyunu böyle hisset al ve sonra biz bak bu oyunu öyle bir genişleteceğiz ki size diyorlar. O yüzden mesela 3 çağla başlamışlar. Ben bunu net görüyorum yani. İleride ilk DLC'de şey gelecek. Çağlar arasında bir çağ daha koyacaklar. Oyun hızıyla alakalı mesela. İşte sen maraton gibi oyun oynamak istiyorsan
daha çok çağ içeren bir oyun oynayacaksın. Daha böyle aldığın bütün bonuslar birikecek öyle bir strateji yapacaksın ki. Ama standart oyun çok daha hızlı, herkesin daha adapte olabildiği sınırlı çağlar geçişi üzerine. Bence çok iyi ya. So they do give you quite a bit of visibility distance, and you can attack something that's in range. Real time zor ama ya. Yani real time bu tür oyunlarda çok zor. Zaten senkronizasyon sorunu yıllardır var yani Civ'de. O yüzden çok altından kalkabilecek bir şey. I don't have direct visibility on this tile, but it's within range. So I can, let's go ahead and we'll just attack here. Yep. And how's the other front of our two-front war looking? Yeah, let's go ahead and attack over from Chicago. This one's not looking good for Xerxes. I mean, the other one wasn't either, but... We might have had a bad relationship, but I think we caught him by surprise, perhaps. Yani seçenek değil, onun yazılması lazım ya, asıl soru o. Another question from chat. Are there specific bonuses to heavy or light units, and can you specialize? So heavy units have higher combat strength, slower movement, higher production cost. Light units have lower production cost, lower combat strength, but additional movement. There are only certain places where this appears. Naval is the primary example of that. So if you want a fast, nimble, cheap naval fleet, you want to go light. If you do not mind the longer production times and slower movement, then battleships are far and away the right ship for you. But I don't think I think to answer that specific question, I don't think there's like an ability that's just with this. Yok, çok güzel yapıyorsun Fallen ya, çok güzel. Yani chat aktif ve dinamik olunca zaten benim için de konuşacak ekstra malzeme oluyor. Çok sağ ol. Late in the game is when we felt the real need to split it out into those separate troop lines. We don't have that sort of throughout the rest of the game, so we haven't really we wanted to focus on it more with the World War period. Right. We did earn a promotion on our aircraft carrier, so now we can take a look at that alternative promotion tree, which is carrier operations. This makes the carrier more powerful and is different from the airdrop when we can't pack land units into the aircraft carrier. So you might be wondering also, like, what happens to my air units if I just build them back home and I'm trying to build up my collection of air units and then I'm going to get a carrier online and deploy them there. So we do, in this save back near our capital city, have a aerodrome, and Carl's going to bring that up in a second. Let me teleport this unit over. Okay. So it unselects. Oh, raylarla getirdi elemanları. That, worth noting, that was an entirely packed commander that I moved with the move by rail. 2 Marines and 2 artillery units, it looked like. I believe that's Baksana commander zırt diye taşıdı savaş alanına. And an artillery. Yeah. Çok iyi ya. All moved up to 20 hexes. Yeah. That was close to 20 units. It was probably 15 hexes. All with that one operation. Kanka yani güzel, ben de çok güzel bir şey görüyorum. Çok böyle bir an önce oynamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Yani böyle başka bir seviyede şu an izlediğim şey ya. Better be paying attention because we showed a lot of rail movement there in just one or two clicks. So here's our aerodrome. Okay, so if we click on that, we can see that to some extent it is also set up like the squadron commander was. Yep. It even has promotions. It has slots. It just is missing that extra contextual tree. Başkentteki Aerodrome yani böyle bir şey var. Miramar'daki Top Gun şey gibi. Buradaki unitlerin de üretilme şekilleri vesaire buradakiler de bonus olarak gidiyor. Built into your city. That's where you're going to be producing your aircraft and then sending them off to wherever you need to send them off. But in this particular case, it looks like we also have a fighter patrolling, making sure our capital is safe. And here we can see some beautiful railroad gates as the railroad enters our city. Yeah, that is the level of detail as you zoom in is really awesome. Yeah. Should we progress a couple of turns and kind of see? Yeah, we want to go ahead and try to take this. We also want to tell you what the point of this attack on Xerxes is, so we'll need to talk about our military legacy path here in a second as well. We have so many planes to use. Yeah, maybe, Carl, we could just hop into those legacy paths too and check it out. So we talked before about how Xerxes is following a different ideology than we are. So let's go to the military legacy path.
And we'll see that this is called what we call the ideology legacy path. And you gain points on this legacy path by conquering foreign settlements. They can be ones that, I mean, maybe there's been a war where you've lost a couple settlements and you have to take them back. That counts for you. So if you think about the historical World War II, you know, the Allies didn't conquer a lot of things permanently. A lot of it was taking back stuff that they had lost to their opponents. All this type of success in combat helps you in this legacy path. But you get moved further down this legacy path if you are fighting those wars against your ideological opponents. Yep. So it's one Ha, bak point eğer for buradaki each ideoloji settlement kazanırsan you bu conquer çağdaki for- Operation you Ivy'yi have an getiriyor ve ideology, termonükleer bombayı 2 points açıyor if you mesela. have an ideology, but you're not fighting one of your ideological opponents. And then 3 points per conquest when you conquer a city against one of your ideological opponents. Which we are about to do. Yes, you're about to score a couple of these, I think. I think so, yeah. You might get 6 in a hurry here. Yeah. And so the 20 points, you know, might seem like it's a hefty thing to do, but It can it's rack up. achievable. Yep. Right. And then while we're here, do we want to look at science? Yep. So we have a 4th legacy path, and that is in modern age called space race. So Civ has traditionally always had a science victory that was Tabii a ki her rocket zaman ship science blasting victorisi off Civ into olmaz yani. space and showing the forward progress and momentum of humankind, being able to start thinking about getting out in space and colonizing the stars. And so Civ 7 is no different. We have a number of projects that are all related to flight. And so you'll see there's a transoceanic flight project, which is the first milestone along that path that's mentioned here by the advisor. So since we've already built the aerodrome, we actually could go ahead and start working on that at this point right now. But once you have all 3 of those space race projects completed, then you are eligible to finish this legacy path with a victory. So we'll talk about victories just at the very end here, but we've kind of set up how you get to them in all 4 cases now. Right. And a question from Green Knight J. Are there multiple ways to approach each victory type? For instance, is the culture victory winnable with means other than archaeology? So you're going to have to use archaeology to set it up. But one thing that's really important that this question alludes to is it's your progress through all 3 ages that helps you towards these victory types. So at the end of each victory, and we'll just go into it now because it's relevant to the text. At the end of each of the legacy paths, you unlock the victory. And what we've always thought about is how best does a Civ game end? And we've thought about Civ games throughout the entire history of the franchise, and it's always something really cool, really special, really momentous that you do that triggers the victory. That always feels the best. So whether it was Evet, her zaman bir zaferi kazanmak gerçekten çok böyle iyi hissettirecek şekilde devam ediyordu bütün oyunlarda. Conquering that last capital, something like that always felt good as the way to culminate your victory. And so what our design team has done, and I applaud the folks who worked on this because it was a really cool solution, is we're racking up all these legacy points, but we didn't want it to be just a victory based on a score. Evet, lütfen skor üzerine victory olmasın, human dynamic problemi. That great sense of accomplishment. So at the end of every legacy path, you unlock a victory, and a victory is always sort of a special project you have to undertake to get that dramatic moment, and that will be a sudden death victory once you achieve that. So we're going to have a whole designer diary coming up in around the time of launch, I think it is. Yep. That's going to go into victories in a lot of detail. But One one good example of that is when you finish the cultural path, that's going to unlock the World's Fair project, and you can start working on building the World's Fair. But how long does that take? It actually, it's a pretty hefty project. It takes a while, but every legacy point that you've earned towards culture in any of the ages is going to speed that up. So if you've been a Bak çok culture güzel player bir şey var burada. Örnek veriyorum. Kültür zaferi almaya gidiyorsun. Ve senin gibi kültür zaferine giden bir sürü rakibin var karşı tarafta. Senin çağlar boyunca, önceki çağlarda da geliştirdiğin, aldığın legacy point'ler vardı ya, işte örnek veriyorum. 4 tane bir şey başardın ve sana turlar arasında bir legacy point'ler dağıtıyordun.
oradaki böyle ekstra bir şeyleriyle, bonuslarıyla aslında senin o zafer tipinin gereksinim olan projeyi yapman için bonus sağlıyor olacak. Yani aslında son dakika belki zafer tipini değiştirmiş olabilirsin ama geçmişten gelirken oraya böyle yeterince yatırım yapmadığın için diğer medeniyetlere karşı yavaş olma ihtimalin var diyor yani. You're just gonna be able to push over that final finish line a little bit faster than the players like just made a last minute switch into culture. Right. And all the legacy paths are set up that way. We looked at the ideology one, and that one you're building Operation Ivy, which is going to get you nuclear capabilities. And we're not going to show nukes right here, but there is the presence of nuclear technology in our game here. And Operation Ivy is sort of the way to show that you are, that's historically where... Bak muhtemelen zaten buradaki victory'yi alabilmek için, yani bu askeri zaferi alabilmek için Operation Ivy'yi tamamlamanı isteyecek ve onu bir yere atmanı isteyecek mesela, anladın mı? Yani orada bir şey kararı var ya, o tuşa basmak istiyor musun yani, o kırmızı tuş. İşte 2 kişi gitti, aynı anda anahtarları koydular, çık çevirdiler, tlak açıldı. Başkan kırmızı hatta basayım abi, basayım abi, basayım abi, bas anasını satayım deyip böyle patlatıyorlar böyle. They evolved from the atomic weaponry of the Manhattan Project up to thermonuclear, and so that's sort of saying that you're the dominant military power and you've won that victory. Got it. And as you mentioned, we are going to have a developer diary on the topic, so we'll be diving into more detail with that. But I do have a question. Bas. Piston düştü. Ateşle Niki. Gets a victory condition. So that is something that we thought about, something that can happen, and this will actually happen to you, the same type of nehirden system götürüyor kicks in elemanları. if you are playing a single age game. So for instance, I'm just playing an antiquity game. Then the victories, which we've shown, which are only present here in the modern age, are not available in those single age games, and it's all about who's accumulated the most legacy points. So there's a tracker on the victory panels that we've been showing that shows legacy points accumulated throughout all the ages, and you just will be able to tell who's... Sadece tek bir çağı da birlikte oynayabiliyorsun. Yani oradaki onlardan mesela sonuna kadar gidip en çok puanı kazanan yapmışlar. That's been traditional for Civ games, is that there is points being tallied in the background, and if you need to, if you run out of time, the time limit situation, the time limit victory was always scored like that in the past. Right. Carl, catch us up. What's been going on? I'm capturing cities. So we've already taken 2. So if we take a look at our victory progress, we can see we've made a bunch of points here, just like you were saying. 3 points twice. Yeah, so we're well on our way to capturing Xerxes. Now, how big an empire does Xerxes have if we were going to try to take him out? He has 14 more settlements. Oh my goodness. Yeah. He's So- spread out quite a 14 bit, yeri daha yeah. ele geçirmek biraz zor canım. And most of them are on our continent, or does he have them spread out worldwide at this point? I don't see a lot over here. I don't think he has very many here. It's mostly on this landmass. Okay. Well, one more question we have. Are the victories balanced to each other? One problem in Civ 6 is that things like culture would complete way before science victories. So we like to think they're balanced. So we've been spending a lot of time working on the balance, but we know the way, the Civ community digs in and really attacks problems and finds optimal paths through the game. So, balance is something that we're going to continue to look at throughout the lifespan of Civ 7. Tamam, ömür boyu zaten balance'layacağız diyor. Yani bazı şey ilk başlarda farklı olabilir ama yol zamanı geldikçe halledeceğiz bu işi diyor. That our fans will come up with, taking into account. So it'll be something that we're working on all the time. We learn from our community. The one thing that you'll see about these victories is almost all of them translate into sort of a progress track where you have to get a score. And so it's super easy to balance them just by making a few more score required or a few less. So balanceable, absolutely. Perfectly balanced, we'll see. Right. That is fair. Well, ama yani I think just given the breadth yani of balansızlık Xerxes' zaten empire, kusursuz balanstır yani. O yüzden bazı şeyler perhaps we kısa, can bazı look şeyler to zor the olmalı future and yani. say we could get there, but it might take us Aa, like adam a gemiden yol while. yaptı oraya. Baksana her şey düzmüş dümdüz. Well, I think, is there
anything else you guys want to touch on? Are you ready Oyun to hazır go? gibi neden çıkarmıyorlar? Alright. Çünkü şeyini geliştiriyorlar hala. Arka taraftaki yeni liderleri, mekaniklerin testleri. Yani bir oyunun release sürecinde en az 6 aylık bir test süreci var. Oradalar şu an yani. Oyunu daha Gold'a getirmediler. Gold'a gelmesi için de gerçekten bug free olabilecek hale getirmeleri gerekiyor. Gold zaten büyük ihtimalle daha da sonra gelir de. PC and console, cross-play, cross-save, really exciting stuff. Don't forget to follow the Civ socials. We're constantly sending through updates there. We have some new things that are coming out with this live stream, including a first look, as you saw, for Ben Franklin and for Harriet Tubman. We have new game guides for them, a new game guide for America, and as we mentioned before, we have that really awesome dev diary coming out tomorrow on combat. Ed and Carl, thank you so much for being here today. Most welcome. Yeah, our pleasure. It was awesome. I'm going to play you guys out with our performance last week at the Game Awards. We premiered the main theme of Civilization VII, Live Gloriously, composed by none other than Christopher Tin. Here it is. Yani gönlüm istiyor tabii ki Game Awards'daki Christopher Tin'in yeni yaptığı Civ müziğini canlı yayında dinlemek ama yemiyor arkadaşlar. Sonra telif yiyorum. Telif yememek için. Bu hikayeyi burada salacağım sanırım yani. Bundan sonra ne kadar devam etti bilmiyorum. Sanırım müzikle birlikte bitirdiler, değil mi? Ay, evet. Muhtemelen öyle oldu gibi geliyor bana. Ya aldığın puanlar sana ekstra bonuslar sağlıyor. Yani o çağ içerisindeki yapabileceğin şeyleri daha iyi yapabilmen için bonuslar sağlıyor. Ama senin oyunu kazanman için o victory condition'ın gereksinimini yaptıktan sonra victory'nin kendisinin asıl görevi var. O görevi bitirmen gerekiyor. Yani bütün oyunlar hep yolda toparlanır arkadaşlar. Sonuçta şey değil bu. Hani aldın oynadın değil yani. Bu artık böyle büyük uzun bir süre oynayacağımız bir oyun. Önümüzdeki 6 yıl ya çıktığı tarihten itibaren en az 6 yıl boyunca Civ 7 kalacak hayatımızda. Ve yani Civ 8 2030'dan önce 2031'den önce yok. Öyle düşünün. Yani o zamana kadar Sid Meier yaşar mı bilmiyorum. Ed abi kalır mı bilmiyorum yani işte. Orası başka bir konu. Şöyle benim mesela bu demir yolu hikayesi inanılmaz yani çok hoşuma gitti özellikle. Yani Civilization altının hantallıklarını çok kaldırmışlar. Öncelikle olarak onu söyleyebilirim. Ben bu hani çağlar arasındaki lider değişimini falan vesaireyi böyle çok rahatsız edici bulmuyorum. Çünkü tarihsel figürler değişir abi. Anladın mı? Yani sonuçta şey de garip geliyordu bana. Milattan önce 5000 yılında X bir personayla başlayıp sonra 2500 yıldır ölmemiş bir liderle oynuyor olma düşüncesi. Birazcık böyle garip geliyordu zaten. O yüzden bu değişim beni şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Çünkü değişim Humankind'daki gibi şey bir değişim değil böyle. Nasıl diyeyim? Komple her şeyin değişti değil. Hala eskiden bir şeyler kalıyor. Çünkü eski mimarin üzerine yeni mimarilerle yapıyorsun. Evet belki ilk başta gözümüze kalabalık ve karışık gelecek ama bu kötü değil. Çünkü öbür türlü Humankind'daki problem şuydu. Sen öbürüne geçtiğin anda artık eski özelliklerin hiçbiri yok. Ne yaptığın hiçbir önemi yok. Artık bu özelliklerle devam ediyorsun. Abi bu zamana kadar ne yaptığım neydi? Şimdi ne yapıyorum? Savaş. Bu generaller Commander hikayesi çok iyi. Aynı şekilde bunu Karadeniz ve işte hava olarak ayırmaları da çok güzel olmuş. Bazı projeler var. Mesela işte örnek veriyorum. Aerodrom yapıyorsun. Yani senin bir havaalanı, bir şeyin var. Uçak ünitelerini geliştirdiğin bir yerin var. Bir distriktin var. Bu distriktin tamamlanması gerekiyor. Sonra orada bir proje yapıyorsun. Bu proje kıtalar arası uçuşun şeyini açıyor sana. Bir senaryosu var sonuçta oranın. Onu yaptıktan sonra bilim zaferine giden yolun şeyi açılıyor. Yani senin durup dururken abi ben roketi buldum. Bak Civilization 6'daki problemi söylüyorum. Yani kontekst problemi bu aslında. Hani hiçbirimiz de bir umursamıyorduk ama şimdi bunu görünce çok daha mantıklı geliyor. Havalanı yapmamışım. Spaceport yapıyorum. Şimdi teknik olarak sen daha uçmamış, bir tane uçak üretmemiş bir medeniyetin uzaya gitmesini bekleyemezsin abi.
Anladın mı? Yani o yüzden şeyler çok daha doğru. Yani arka arkaya gelmesi, bir şeylerin birbirini destekliyor olması. Arada bunların eventleri büyük bir ihtimalle sayısız event ekleyecekler yolda yani. Durmadan eventler yani böyle daha narratif, daha her oyuna girdiğimde oynarken bu oldu ve bunun faydasını gördüm ve bu beni acayip bir yere götürdü gibi. Pek çok şeyi böyle içinde vereceğini bana hissettirdi oyun yani. Yani Civ'de her zaman aynıdır. İlk çıkan oyunun çıplak hali güzeldir. İlk DLC ile oyun wow olur. İkinci DLC ile efsaneye dönüşür. Yani bu her zaman böyledir. Ee, ama bakalım. Master'ın hangi durum konusunda? Ha, şey mi? Uçak kurmadan, uçak kullanmadan roket, spaceship falan onları mı diyorsun? Evet yani. Bir şey garip. Çok pardon. Yani o yüzden daha böyle kontekst olarak daha dolu bir konsept var elimizde. Bak mesela şimdi biz tabii hazır oynanmış oyunların gameplaylerini izledik. Şimdi oyunu kendin oynamaya başladığında şunu göreceksin. Ben bu çağ bitene kadar bu teknolojilerin ne kadarını diğerlerinden önce bulup oynadım. Çünkü ben ata bilmem neye giden bir yerden gelen bir medeniyetken öbürü alttan giden bir medeniyet olacak. O başka bir teknolojiyi bulacak. Ve ben bu kadar at ürettim ama bu adam bunları bulduğu için benim onun bana karşı yaptığı savunmayı kırabilecek belki başka bir şeyim olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çağların içerisindeki teknolojiyle hepsini bulamayacaksın. Vaktin olmayacak o çağ bitene kadar. Böyle bir gerçek var yani. Ee, şey değil. Nasıl diyeyim? Ee, hemen bir üniteye basayım onu upgrade edeyim falan değil. İşte hani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Benim şey çok hoşuma gitti. Senin o çağ içerisindeki gittiğin teknoloji ağacı yolculuğu, işte civic ağacı yolculuğu diğerlerine göre farklı olacağı için oyunun hepsi farklı olacak, her oyunun kendisi. Okan'cım no. Yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Bu ülke kendi uçaklarını üretebilmiş bir ülke arkadaşlar. Lütfen. No. Tarihsel olarak yanlış bilgi. Artı geçen CV'de bahsettiğimiz gibi başka bir yöntem. Anladın mı? Başka bir yöntem bu da. Ne güzel abi işte daha ne olacak ya? Olsun yani. Niye olmasın ki abi? Ben mesela bundan hiç rahatsız değilim bu tarz şeylerden. Nasıl manage edildiğini bilmiyorum. O ayrı. O benim bileceğim konular değil. Ama fikir olarak hoşuma gidiyor. Yani ben de yani şunu düşünüyorum. 1960'larda Amerika'da, Florida'da işte Saturn 5, Saturn 4 roketleriyle Apollo projelerini böyle roketleri fırlatırken izleseydim ben başka bir şeye dönüşürdüm abi. Yani. Yani o yüzden böyle bunlar kötü şeyler değil arkadaşlar. Bunlar desteklenmesi gereken güzel şeyler. Ama nasıl yönetildiği benim dediğim gibi benim kontrolümde değil. Ben Civilization oynuyorum abi. Geri kalan şeylere çok bilgim yok. Yani şu anda üretiyor ve satıyor yani. Bir şey değişmedi aslında teknik olarak yapıyoruz bunu. Yani işte takılırsın abi beton daha değerli çünkü. Biz böyle ağaç yiyip beton sıçmayı seven bir rant döngüsü içerisinde takılı kaldığımız için bunu bıraktığımız zaten çok daha fazlasını yapabileceğiz. Deyip yayının saat 12'ye gelmeden ağzımı bozdum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani işte romantik sorunlar bunlar. Romantik problemler. Romantikliği bırakıp aksiyona geçtiğiniz zaman her şey çözülür. Bunların hepsi kendi daha gündelik hayatımdan nameler paylaştığım Tuna Pamir ve Dünyanın Çatısı Altında kanalının konuları. Ya tabii ki şimdi Svaltı'nın mimleri falan bilmemleri çok kuvvetliydi. Sivye'de biraz daha ciddi bir oyun gözüküyor. Nasıl olacak bilmiyorum. O süreci de göreceğiz. Bambaşka bir yapı. Yani ama güzel mutluyum yani. İşte mesela yarın ay fırsatım da yok ki. Bugün de gittim. Araba değiştirdim işte arkadaşıma araba aldım. Lazım oluyor diye çocuklar.
Video çekmem lazım size. İşte bu yeni tema müziğiyle ilgili bir video çekip atacağım. CV'nin işte açıklanan liderlerin videoları üzerine konuştuğum videolar yapacağım. Biraz vaktim yok. Ama vaktim için birazcık da şeye ihtiyacım var. Kırbaça ihtiyacım var. Şu hastalığım biraz geçsin. Ona göre devam edeceğim. Yani sen bu çok geç abi. Devlet büyüğün bu saatten sonra oyun mu oynuyorsun falan derler. Oyun mu bu iş? Oyun mu falan devlet yönetmek derler de yani. O yüzden ayrı bir konu yani. Evet evet Anka. Yani böyle biraz daha gündelik hayatımdan, ailemle, kendi yaptığım şeylerden paylaştığım bir kanal açmak istedim. Daha yani çok bakamadım. İşte bu iş yoğunluğu ve hastalık falan girdi. İşte arabanın satma süreci falan filan. O yüzden daha oraya böyle şey yapamadım. Ama Banu'cum sana güzel bir haberim var. İlk bana problemini getir sana çözümüyle geleyim videom. Senin gitarınla ilgili yaşadığın bir problem. Bununla ilgili kısa bir short yakında o kanalda bulacaksın. Instagram'dan arada sorduğum sorulara bakın arkadaşlar. Yani komik şeyler çıkıyor. O yüzden senin gitar sorununun çözümü buldum ben. Onun hemen yarın mümkünse işte bir sesim düzgün olursa en azından videosunu çekeceğim. O yüzden komikli böyle gündelik hayat shortları. Yani oyunla şey yapamadık. Kanalı büyütemedik. Belki gündelik hayatla büyütürüz dedik. Devam edeceğim. O yüzden böyle şey kendimi hazırlıyorum. Unutmadım yani. Boşuna atmadınız o mesajı Instagram'dan. Hikaye selamlar. Hoş geldin. Bu arada benim ses kaybı artık yavaş yavaş gidiyor. Ee, Buraya kadarmış şarkı. Bugün ne günlerden? Salı bitmek üzere. Çarşambaya giriyoruz. Kanalın adı mı ne? Tuna Pamir ya direkt. Ya da Tuna Pamir Official falan işte ne bileyim Tuna Pamir'le dünyanın çatısı altında gibi bir şey olması lazım. Öyle bir kanal. Görürsünüz böyle. Gene içinde ben varım o kanalında. Dream Theater yeni şarkı albüm mü çıkardı? Night Terror hiç hatırlamıyorum çünkü. Yatağa doğru gideceğim. Yani gideceğim. Bir dinleneceğim. Yani var işim. Bugün dışarı çıkmam gerekti bu arabayla uğraştığım için. Yine biraz bir şeye bakmam gerekiyor. Yarına biraz hazırlık yapmam lazım ama çok uzatmadan. Evet, Tuna Pamir'in Anatolia'sı. Tuna Pamir's Anatolia arkadaşlar. Bu topraklardan geçmiş liderleri birbirine kırdırdığımız, vurdurduğumuz, çarpıştırdığımız bir oyun. Abi bak şey yapıyorsun. İç mihrak dış mihrak oyunu. Çok temiz. Anadolu bizim tamam mı? Anadolu bizim. Dışarıdan girmeye çalışanlar var. İçeriden kırmaya çalışanlar var. Bu tamamen oyunun teması bunun üzerine hayatta kalma. Survival strateji game. 4X. Gaming contentimi tamamen yani gaming ile alakalı ne varsa yani bir oyun tasarlıyorsam, oyun sektörüyle ilgili konuşuyorsam hepsi burada. Kendi hayatım orada çok oyun tarafını karıştırmak istemiyorum. Orası gerçekten genel izleyici kitlesi. Şey gelsin istemiyorum oraya. Abi işte Cyberpunk'ın arayüzü çok iyi ama Starfield'ınki çok kötüydü. Ne yapacağız falan diyen böyle garip weird bir tayfa var yani. Onlar gelsin istemiyorum oraya. Portnoy geri dönecekti değil mi zaten? Doğru bak Bahattin'i hatırlattın ya. Bu arada yani Dream Theater'ın bütün şarkılarını Portnoy yazıyordu eskiden. Bir de onu da hatırlatmakta fayda var yani. Portnoy'suz bir Dream Theater no. Ne bileyim ya işte popüler kelime olduğu için söylüyorum. Yoksa mızrak, dış mızraklar, iç mızraklar. Evet zeytin falan toplayıp vlog çekiyorum arkadaşlar. Aynen yeni kanalım öyle. Beğendiniz mi yeni kanalımı? Merhabalar ben Tuna Pamir ve Dünyanın Çatısı Altında kanalına hoş geldiniz. Bugün bahçedeki çimleri yoluyorum. Bu görmüş olduğunuz otun içerisinde A, B, C, Ç, D, E, F, G vitaminleri vardır. Tadı da çok lezzetlidir. Diyeyim.
Garip tayfa. Yok orada Paul'un söylememin sebebi şu. Dert olmayan şeyleri çok dert etmemek istiyorum aslında orada, anladın mı? Biraz daha benden. Yani böyle, çünkü öbür türlü şey oluyor. Küçük şeylerin belki benimle alakalı değil ama şeyle alakalı bir sorun olabilir bu. Ee, Sonuçta çok büyük takipçiye sahip gaming influencerlar bazen bazı şeylere inanılmaz takılıp tutunuyorlar ve bunu izleyici kitlesini yönlendirmek için yapıyor. Oyunun kendisini konuşmaktansa oyun içerisindeki bir tane çok küçük bir şeyi konuşuyor oluyoruz. Yani Starfield örneği buydu mesela. Abi ya arayüz niye bu kadar sade? Yani uzaydasın, hiç bok yok zaten. Sessiz, simsiyah, karanlık, soğuk bir yer yani, anladın mı hani baktığında? Yani arayüzde bir şey olup olmamasının hiçbir önemi yok. Oyun dünyasıyla. Ha, gezegene şöyle giriş yapmıyor konuşmak başka bir konu. Ama arayüzü böyle ya, konuşulacak yer değildi yani, anladın mı? Bu tür şeyler var yani. O yüzden e, o aslında. Sormak istemezdim ama ne işle uğraşıyorsunuz? Mesela ben bilmiyor musun benim ne iş yaptığımı? Ah, güzel konu. Ben oyun tasarımcısıyım. Kendi oyun girişim var. 2019 yılından beri kendi oyun şirketimde çalışıyorum. Ondan önce de 2013'ten beri de oyun sektöründeyim. Ee, Hatta 2011'den başladık oyun yapmaya. Ama hani bir fiil yani yazılım evinden çıkıp gerçek bir oyun şirketine girmem 2013. Ama 2011'den beri oyun tasarımcısı olarak çalışıyorum bir yandan. Gerçek zamanlı mekanlı oyunlar, fiziksel board game'ler, kutu oyunlarından mobil oyunlara, daha deneysel enstrümanlar kullanılan işte göz takip sistemli deneysel işte kaç PC oyun denemem var ama onlar çok nasıl diyeyim, özel bir kitle için yapılmış oyunlardı. Piyasaya çıkan oyunlar değildi. Sormak istemezsen niye sormak istersin? Çünkü sormak istemek değil aslında, bence oradaki söylemek istediği şey hani seni bir süredir takip ediyorum ama ne iş yaptığını hiç sormamışım. O yüzden yani şöyle benim oyunlara ayırmayalım. Onun yerine benim oyunu indirin arkadaşlar. Mobilden girin. Deck Dash diye bir tane strateji kart oyunumuz var. E, Yakın zamanda yeni güncellemeleri de gelecek. Mart ayına doğru falan da böyle bayağı büyük birkaç bir paket değişiklik yapacağız içeride oyunun. Gayet keyifli, güzel giden bir mobil oyunumuz var şu an. Onun dışında benim kendi oyunlarımdan Board Royale var. Board Royale'in de Sungurlarla birlikte zaten işte Tabletop Simulator'da oynamıştık. Fiziksel oyun sonuçta. O board game oynayınca güzel. Yan yana olunca güzel bir şey. LinkedIn stalk ettik. Her şey var değil mi? LinkedIn karışık benim ya. Ya gerçekten çok farklı oyunlar yaptım işte. İstanbul'da olanlar şeye gidebilir. İşte bu Trump Tower'ın altında Escapist var. Oradaki kaçış odalarından birkaç tanesinin tasarımında ben vardım. Şöyle hemen chat'e yazayım arkadaşlar. Bakayım buradan yollayabiliyor muyum? Bir saniye şu ortalığı yakmayalım. Deck. Aa dur, bunun komutu vardı ya. Deck dash çalışacak mı acaba? Hadi çalış bebeğim. Çalışmadı galiba. Önemli değil miydi? Aha geldi. Bak tak zart diye linkler bir anda düştü ekran arkadaşlar. Android iOS. Evet, bakın bu çalışıyor mu? Ünlem Borcel ya da ünlem BR mi o yoksa? Brezilya milliyetçiliği yapmayalım burada. Neyse o gelmedi. Neyse komutlara bir bakayım, bir ara düzelteyim onları. Böyle şey yapayım mı? Oyunlarım diye bir tane açayım. Show TV'de mi ne yaptım? Ha, yıllar önce Show TV'de. İlk kurumsal hayata giriş arkadaşlar ya. Üniversitede okurken, ikinci üniversitemde okurken daha doğrusu. Her orada evet OnlyFans hesabım var ya. Hadi oraya karıştırma, bağlı dur. Yanlış kanaldayız. Civilization konuştuk bugün. Kılıçlar çekiyoruz. Neyse. Ya şey. eee,
şey tarafındaydım. İç yapımlara dışarıdan çalışan outsource bir şirkettik ama Show TV'nin içindeydik. Yani Show TV'nin böyle bir outsource, aslında in-house stüdyolarından biriydik. Ama Show TV üzerinden değil, kendi içinde bir şirket olan bir firmadaydım. Orada siyaset meydanı falan web sitelerini yaptım arkadaşlar ben. Yani o dönem Show TV'de yayınlanan dizilerin web sitelerini ben yapıyordum. Ben tasarlıyordum onları. Korkunç korkunç şeyler. Aynen, barbarları dövüyorum. Tabii medeniyetlere göre kostümler giyiyorum. Onlarla ilgili hikayeler anlatıyorum işte. Diyorum Alexander ittir kaldır havalandır. Mesela böyle küçük tatlı maniler, şiirler yazıyorum. Okuyorum. Flütümü üfleyip. Zurnamla. Zurnamı konuşturuyorum. Neyse arkadaşlar, burası YouTube. Lütfen normal. Dur bir dakika, YouTube'u kapatalım. Kik'e geçelim o zaman. Hadi Kik'e geçelim. Biraz 5 dakikada orada sohbet edelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yayının sonuna iyice cıvıttık. Şu an buradan itibaren Kik'teki yayınımıza devam edip sohbetimizi orada sürdürelim. Civilization 7'nin modern çağ oynanışını izledik. Pek çok farklı yeni mekanik var. Hepsini öğrenmek, oynamak, tecrübe etmek ve sizlere güzel Sivaltı'da yaptığım gibi bir rehber videoları silsilesi içerisinde sunmak istiyorum. Bir sonraki Civilization canlı yayınımızda görüşmek üzere. Yayını burada bitiriyorum. Bu saatten sonra Kik'e geçelim. Sohbetimize orada devam edelim. YouTube, hoşça kal. Kik, merhaba.